Happy morning, guys. Today we shall look into the question paper and the solutions what we done yesterday. So, sample question paper for chemistry. So, the first question is the standard reduction potentials at 298 Kelvin for the following half reactions are given, which is a strong reducing agent. Right? Actually, there was a printing mistake here. The last value Fe3 plus aqueous plus 2 electron gives Fe2 plus E naught value is equal to plus 0.770, right? So we have to know one thing here, that is more positive electrode potential value, more the tendency to get self-oxidized or more the reducing power. So the point is more positive standard electrode potential, stronger reducing agent, right? So among the given option here, we have the positive value here. So 0.770. So this will be the right answer. That is Fe2 plus will be the right answer here. And which of the following acids is a vitamin? So we know that ascorbic acid, right? This is a well-known question. Ascorbic acid is a vitamin. Methyl bromide is converted into ethane in an ether medium with dash. This is an alkyl halide, and alkyl halide is converted into alkane by heating in ether medium with dash. Ether medium. Ether medium means we can remember that is nothing but sodium and dry ether. Right? Methyl bromide, this is the equation. Methyl bromide plus sodium gives alkane plus sodium bromide. And next question. The correct structure of the compound B will be, right? What's the name of this compound? 1, 2, 3, 4. Right? 2-butyl alcohol, 2-butanol. When it is treated with PBr3 Mg. So PBr3 Mg, we know that Mg and Br3. So this butanol, 2-butanol when treated with PBr3 Mg. So we know that the Mg will be having the positive charge in the Grignard reagent. What happens here? Instead of the OH, the Mg got substituted. So because of the Mg is having a positive charge, the carbon to which it is attached will have a negative charge. So here the propanol, we know that the carbonyl carbon is acidic in nature. So it gets attached to the negative part of the compound. And when it is acid hydrolyzed, we can get the compound. So this is the right answer here. 1 mole of a symmetrical alkane on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having a molecular mass of 44 U. The alkene is. ஸோ இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஒரு அல்கின் ஓசோலிசிஸ் கொடுக்கும்பொழுது ஒரு ஹவுஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஹவுஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம ஒரு எக்ஸ் ஷேப்பில் போட்டு கட் பண்ணோம்னா we can get the answer நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 mole of symmetrical alkane. Symmetrical alkane கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? The double bond is in center. நடுவில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதான் ஓசோனலைசிஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? 2 moles of an aldehyde having a molecular mass of 44 U. அப்போ 2 moles of aldehyde கிடைக்குது, அதனோட molecular mass 44. இப்போ எந்த aldehydeோட molecular mass 44னு தெரிஞ்சா answer is quite easy, na? Right? Coming here. So you look here, acetaldehyde. Acetaldehydeோட molecular mass 44. அப்போ நமக்கு 2 molecules of acetaldehyde கிடைக்குது. 2 molecules of acetaldehyde கிடைக்குதுன்னா அதில் 2 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அங்க reactant sideல என்ன இருக்கணும்? There should be 4 carbon atoms. Already we had seen that one. It is a symmetrical alkene கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ 4 carbon atoms, நடுவுல double bond, centerல double bond இருந்துச்சுன்னா, so that will be 2-butane. So 2-butane on ozonolysis gives 2 molecules of acetaldehyde. So the right answer is 2-butane is the right answer. Next, interstitial compounds are formed when small atoms are dropped inside the crystal lattice of metals. Which of the following is not the characteristic property of the interstitial compounds? So some of you has raised the question that this is not from the thing. This is from solid state in solindinga, but it's not like that. Yeah. The answer is interstitial compounds எப்போ form ஆகும்? Small atoms வந்து கிறிஸ்டலுக்கு நடுவில் crystal latticeல trap ஆயிருக்கும்போது, அப்படி trap ஆயிருக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகிற இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் எது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. எது இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க. நாட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் interstitial compounds.
they retain metallic conductivity, they have high MP and BP, they are very hot, they are chemically very reactive. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம். அதாவது என்னன்னா இன்டர்ஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்போ அதில் வந்து ஒரு இம்ப்யூரிட்டி மாதிரி ஒன்று உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டோ அப்போ தே வில் நாட் பி ரியாக்டிவ். அப்போ அவங்க வெரி ரியாக்டிவ் கொடுத்துருக்குறாங்க. யா, தட்ஸ் ரைட் ஆன்சர். தே ஆர் கெமிக்கலி வெரி ரியாக்டிவ். Interstitial compounds are chemically inert, not reactive to the right. So this is a right answer. Right answer in the sense, not the characteristics. இது வந்து interstitial compound characteristic கிடையாது. பாக்கி எல்லாம் அதோட characteristics. They retain metallic character, they are high MPBP, they are very hot, as well as they are chemically inert என்றதான் உண்மை. They are chemically very reactive கொடுத்துருக்காங்க. That's not right. Next, a 5% solution by mass of cane sugar has a freezing point of 271 Kelvin and the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. The freezing point of a 5% solution of glucose water is. The answer is 269.07. I had made a separate video for this and I will give the link in the description. Right. Two solutions have different osmotic pressure. The solution of lower osmotic pressure is called. ரெண்டு சொல்யூஷனுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்கு. லோயர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் எதுக்கு இருக்கு? Hypotonic solution. In a pair of two solutions having one higher osmotic pressure is called a hypertonic, another having lower osmotic pressure is called a hypotonic. இப்போ ரெண்டு சொல்யூஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர்ல இருக்கும்பொழுது எதுக்கு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கோ அதை ஹைப்பர்னு சொல்கிறோம். எதுக்கு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கோ அதை ஹைப்போன்னு சொல்கிறோம். So here the right answer is hypotonic solution. Lower தானே கேட்டிருக்கிறாங்க. So it is hypotonic solution. The cell constant of a conductivity cells. The cell constant of a conductivity cell that remains constant for a cell. The cell conductivity of conductivity cell that remains constant for a cell. What is a major product of the reaction? So in the marine questions, what you have to do, you have to try to write the product without seeing the options. Options are பார்த்தீங்கன்னா confuse ஆயிடுவீங்க. So இதுக்கு டைரக்டா நீங்க ப்ராடக்ட் எழுத ட்ரை பண்ணீங்கனாலே it will be okay for you. You know that இந்த இடத்துல blank-ஆ கொடுத்துருந்தனால there is a CH3 group இருக்கு நமக்கு தெரியும். So இங்க this is the NME3 group. So இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் வந்து it has given the lone pair of electrons. So அதனால இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு. So now what happens here? இந்த ஆக்சிஜன் வந்து தாங்கிட்ட உள்ள லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை கொடுத்து இந்த ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது. சரியா? இந்த ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் பொழுது இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான், இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரானை ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கல. ஹைட்ரஜன் வந்து இட் மூவ்ஸ் அவே வித்வுட் ஹேவிங் த எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த பாண்ட் இட் ஷிஃப்டட் ஓவர் ஹியர். ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் த வேலன்சி திஸ் பாண்ட் ப்ரோக்ஸ் அண்ட் திஸ் கம்ஸ் டு த மெத்தில். ஸோ அப்போ என்னவாகுது? ஒரு அல்கீன் ஃபார்ம் ஆகுது. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஹியர். இதை நீங்கள் ரியாக்ஷனை ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். How many D block elements have the ability to evolve hydrogen from 2% nitric acid? 2% nitric acid உள்ள ஹைட்ரஜனை evolve பண்ண வைக்கிறதுக்கு எத்தனை D block elements க்கு ability இருக்கு? That is the question here. Nitric acid, actually 2% nitric acid பார்த்தோன்னே நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் கூட அந்த 2%ல போயிடும். நைட்ரிக் ஆசிட் நம்ம மறந்துடுவோம். ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும்னா நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் அன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். அது என்ன பண்ணும்? எந்த மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணாலுமே ஹைட்ரஜனை கொடுக்காது. ஹைட்ரஜன் கொடுக்காதுன்னு கிடையாது, வர ஹைட்ரஜனுக்கு தாங்கிட்ட உள்ள ஒரு ஆக்சிஜனை கொடுத்து என்னவா மாத்திரும்? வாட்டரா மாத்திரும். அப்போ சம் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்லி will have the ability to evolve the hydrogen. What are the elements பார்த்தோம்னா zinc and iron. Zinc and iron. So two elements have the ability to displace hydrogen gas from nitric acid. So zinc and iron. The minimum number of atoms should be present in a carbohydrate. இது உங்களுக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லலாம் நீங்க. So 3. A monosaccharide is a single polyhydroxyaldehyde or ketone. The glucose is a single polyhydroxyaldehyde while fructose is a single polyhydroxy ketone. The minimum of carbon atoms is 3 and it can go up to 7. Right? The right answer is 3 here. The minimum number of carbon atoms that should be present in carbohydrate is 3. When the initial concentration of the reactant is doubled, the half-life period of a zero order reaction. So, zero order reaction half-life
formula you have to know. So half-life zero order reaction T of is equal to concentration of the reactant at initial time by 2K. So it will be doubled. The TF will be doubled on doubling the initial concentration. When the initial concentration of the reaction is doubled, the half-life period of zero order reaction will be doubled. So the following complex will show maximum conductance. எதுல maximum number of ions square bracket வெளியில இருக்கோ that will show the maximum conductance. Right? Listen here. Cl3. இதில் தான் 3 ions வெளியில இருக்கு. The coordination number of Cr is 6 and thus hexamine chromium 3 chloride furnishes 4 ions. Give the maximum conductance. 4 ions in the sense 3 chlorine ion plus total in the இது ஒரு ion. So ஆக மொத்தம் 4 ion. So இப்போ number of ions எதுக்கு அதிகமா இருக்கோ that will give the maximum conductance. Then assertion reason. SN2 reaction of an optically active aryl halide with an aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation. SN2 reaction always proceeds with inversion of configuration. So here the assertion is SN2 reactions of an optically active aryl halide with aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation. So here the SN2 reaction and the aryl halide ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு opposite. It does not happen. Why it does not happen? Because the carbon-chlorine bond acquires a partial double bond character, so it will become shorter and stronger and thus cannot be replaced by nucleophiles. Right? SN2 reactions always proceed with inversion of configuration rather correct. So the right answer is assertion is false but reason is true. Right. Next question. The boiling point of 200 ml of 1m urea solution is less than that of 200 ml of 2m glucose solution. Elevation of boiling point is directly proportional to the number of the species present in the solution. The boiling point of 200 ml of 1 molar urea solution is less than that of 200 ml of 2 molar glucose solution. This is right. Elevation of boiling point is directly proportional to the number of species present in the solution. This is also right. So, A is the right answer. Alcohols having higher boiling points than ethers of comparable molecular masses. And alcohols and ethers are isomeric compounds. Alcohols have higher boiling points than ethers of comparable mass is correct. Alcohols and ethers are isomeric compounds, and it is not correct. So A is true, R is false. So the right answer is C. Next, E cell should have a positive value for the cell to function. E cathode is lesser than E anode. A is true. E cell should have the positive value for the cell to function. R is false. E cathode is lesser than E anode. To have a positive value of a cell, then E cathode should be greater than E anode. That's the thing. So E cell is equal to E cathode minus E anode is the formula, right? So to have a positive value of a cell, E cathode must be greater than E anode.